Hello everyone, welcome back to another session on investment analysis and portfolio management. In this class, we are going to discuss on introduction to share valuation model. So how do we going to value the shares? How do we going to identify the intrinsic value of the share? So ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಜಾರಾಗಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ಶೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಮಾಡಲು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಮಾಡೆಲ್. ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೆಲ್. ಫ್ಯೂಚರ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಈ ಮಾಡೆಲ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಮಾಡೆಲ್ಗೆ ಗಾರ್ಡನ್ ಗ್ರೋತ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತಲೂ ಸಹ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಮಾಡೆಲ್ನ ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ dividend continues to grow. There is a strong assumption in this model that the dividend will continue to grow and the constant growth for indefinitely. There is a dividend growth and it will grow constantly for indefinite period. ಇಲ್ಲಿ ಡಿವಿಡೆಂಟು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟೇ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಹಂಗಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿವಿಡೆಂಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಅ ಇಂಡೆಫಿನಿಟ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿವರೆಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ನ ಬೇಸಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ P0 is equal to P1 divided by R minus P. So P0 is equal to D1 divided by R minus P. So P0 ಅಂದ್ರೇನು? The price of the equity. So the price of the equity which we have to find out. That is theoretical price ಅಥವಾ ನಾವು intrinsic value ಅಂತಲೂ ಸಹ ಕರಿತೀವಿ P0ಗೆ. The D1 is the value of the next year dividend. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರದ್ದು ರುಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇಟ್ ಇಸ್ 100 ರೂಪೀಸಾ, 20 ರೂಪೀಸಾ, 30 ರೂಪೀಸಾ, ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ದ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಅಥವಾ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಈಕ್ವಿಟಿ. ಈ ತರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನೇಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ತರ ಯಾವುದೇ ವರ್ಡ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟರುವೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್. ಸೊ ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್. ಸೊ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ? ದ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಮೈನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ 5% ಗ್ರೋ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 5% ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ. 10% ಗ್ರೋ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಯರ್ 1 10% ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಯರ್ 2 10% ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಇಯರ್ 3 10% ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಮಾಡೆಲ್ನ ಬೇಸ್ ಮಾಡಿ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ದಿ ಶೇರ್. ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಮಾಡೆಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾವೀಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ರೀಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. Ramesh Engineering Limited expected at the rate 6% per annum. So dividend expectation ಎಷ್ಟಿದೆ? 6% ಇದೆ. The dividend expected from the company for a year is rupees 2. See, the 6% is expected rate per annum on equity, and the dividend expected from the company for a year is 2%. The required rate on equity is 14%. Oh, sorry, there is a little bit ತಪ್ಪು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 6% ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಂಪನಿ 2 ರೂಪಾಯಿನ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 14% ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. P0 is equal to D1 divided by R minus G. So P0, the price of the equity which we don't know, that is the reason why I put question mark there. D1, the value of dividend next year or expected dividend rupees 2. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ rupees 2 ಅಂತ. ಸೊ ಆ rupees 2 ನಾನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಆರ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ 14% ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 14% ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಟ್ ಇಸ್ 0.14. The constant growth rate expected for dividend. The constant growth rate ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? 6%. So that value becomes 0.06. So if we replace these values with the formula, P0 is equal to 2 divided by
0.14. This 0.14 is R minus 0.06. The 0.06 is growth, that is C. So that will become 2 divided by 0.08. So the final product will become rupees 25. So that means that the value of share as per the constant growth model or the Gordon's growth model is rupees 25. So ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ 6% ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 2% 2 rupees ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ 14% ಇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಜೊತೆ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ intrinsic value or theoretical value or P0. So in this problem, the answer is rupees 25. So we'll go to the problem number 2. This is also a simple problem. Rax Limited Company expected dividend next year is rupees 2. So Rax Limited Company expected dividend rupees 2. The required rate is 15% and the company expected to grow at the rate of 8%. So what will be the value of share? So here is very simple. Same formula. P0 is equal to D1 divided by R minus P. P0, the price of equity we don't know, but D1 we know. D1 is the value of the dividend expected. So that is rupees 2. Problem rupees 2 that is expected. R is equal to constant cost of equity or rate of return on equity or expected return on equity, that is 15%. So the value will become 0.15. The growth expected on the dividend is 8% per annum. So 8% per annum will be the 0.08. So if we replace these values with the formula, the P0 is equal to 2 divided by 0.15 minus 0.08. So 0.15 is the rate of equity, that is cost of equity or return on equity expected. So that is 0.15 minus the growth rate, the constant growth rate, that is 0.08. That will become 2 divided by 0.07. The total product or output of this equation will become rupees 28.57. Therefore, the value of the share will be rupees 28.57. So this is very simple problem and the simple equation which you can remember. To recall the entire the presentation of this class, you have to remember one simple thing, that is the constant growth model. The constant dividend growth model will have a formula, that is P0 is equal to D1 divided by R minus D, whereas P0 is equal to the price of the equity, the D1 is equal to value of the next year dividend, R is equal to the constant cost of equity or the cost of equity or the return on equity, the G is equal to the constant growth rate expected for the dividend. So ಇದನ್ನ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ನಾವು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. So thanks. Let us work out problem number 3. Wipro Limited stock currently selling at rupees 30. The dividend expected next year rupees 2. The investor expected the rate of return is 15%. What is the growth rate of Wipro Limited? Solution will be the same. Here the only challenge is we have to identify growth rate, not the intrinsic value of the share. The formula will remain same. P0 is equal to D1 divided by R minus P. P0 we know, that is the price of equity is rupees 30. So D1 we know the value of next year dividend is rupees 2. R we know that is the cost of equity 15%, 0.15. G we don't know the constant growth rate expected for dividend. So let us do the cross multiplication of the formula. P0 is equal to D1 divided by RC. R minus C will be the R minus C is equal to D1 divided by P0 if we do the cross multiplication. So that is, if we transfer R from
left hand side of the formula to right hand side, the plus r will become minus r. So, what is the expected dividend? That is rupees 3, sorry, rupees 2 divided by 30. So that is the value of share minus 0.15. This is what the constant cost of equity. So that will become 0.0666 minus 0.15. The product will become minus 0.834 minus G is equal to minus 0.834. Therefore, the G will become 0.0834. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪಿ ಝೀರೋ ಇರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಬರುತ್ತೆ, ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಇರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಪಿ ಝೀರೋ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮಗೆ ಜಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಜಿನ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಆರ್ನ ನಾವು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗಲಾದ್ರೂ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the plus will become minus and minus will become plus. So that is the reason why the r which is there in the right hand side as a plus value, when it is transferred to the left hand side or from left hand side to right hand side, it will become minus r. So it is very simple, just we have to replace the value, and if we replace the value we will get the output. So ಇಲ್ಲಿ minus ಇದೆ, so minus into minus ಎರಡನ್ನು cancel ಮಾಡ್ತೀವಿ. So that is therefore the g will become 0.0834. So hope you understand this solution. Next class we will see some more solution on how to evaluate equity using different valuation models. Thank you so much.